Welcome to Verb Bootcamp Part 1. In this short program, you will learn the technique for learning frequently used action verbs and their usages for various occasions. Survival method makes the learning time and effort as quick and easy as possible. Let's get started. The verbs you see in this program are shown in the form we call base form. In formal Japanese lessons, you will learn the end form first, then variant forms. In this boot camp, we skipped the end form and jump right into the base form that is more simple and versatile. Let's look at how the verb table is organized. This is a portion of the table that includes over 100 commonly used verbs. PDF copy is available in the material box or as an attachment to the lesson. Let's go over each column. In the first column, each verb in English is listed in alphabetical order. Basic form is the end form that you usually learn first in formal Japanese language class. This is good to know, but you don't use this form in regular conversation. So, in survival Japanese, we skip this column and jump right into the base form that's the most useful. These are the base form. This table includes over 100 verbs. The more you memorize, the better, of course. But in this boot camp, we focus more on how each base form turns into other forms such as current positive form, current negative form, want to form, don't want to form, past form, and past negative form. When you learn these 6 forms, the rest is simple. One base verb will create 6 specific expressions when combined with the 6 forms. Positive form is made by adding masu to the base form. These are current positive, and the meaning is the what's listed in English in the first column. Negative form is made by adding ません to the base form. These are current negative. Want to form is made by adding たいです to the base form. These are current positive want to. Don't want to form is made by adding たくないです to the base form. These are current don't want to. Past form is made by adding ました to the base form. These are past positive form. And the last is past negative form. It is made by adding ませんでした to the base form. These are past negative form. Each base verb in yellow cells, plus 6 patterns in green cells will cover most occasions. When you add ka at the end, each becomes a question form. So every time you learn one new verb, you get 12 useful expressions. Let's see how it works. 買い Is the base form for. 買う By adding each of the 6 forms after it, you have 6 different expressions. 買います買います買いません買いません買いたいです買いたいです買いたくないです買いたくないです買いました買いました買いませんでした買いませんでした Base verb never changes here. You just add the 6 forms after it. Let's make a short sentence for each form using the word book. 本を買います本を買いません本を買いたいです本を買いたくないです本を買いました本を買いませんでした The same set of sentences become a question form by just adding ka at the end. 買いますか買いますか買いませんか買いませんか買いたいですか買いたいですか買いたくないですか買いたくないですか買いましたか買いましたか買いませんでしたか買いませんでしたか Sample sentences with buy a book also become a question form by adding ka at the end. 本を買いますか本を買いませんか本を買いたいですか本を買いたくないですか本を買いましたか本を買いませんでしたか So, you know how important it is to memorize the 6 patterns first.
When you do, the rest is just to keep adding the base verb to your vocabulary. Let's focus on the sound of 6 patterns. Repeat many times until they come out naturally. ます、ます、ます、ません、ません、ません。たいです、たいです、たいです。たくないです、たくないです、たくないです。ました、ました、ました。ませんでした、ませんでした、ませんでした。ます、ます、ます。ません、ません、ません。たいです、たいです、たいです。たくないです、たくないです、たくないです。ました、ました、ました。ませんでした、ませんでした、ませんでした。Now, let's try a little practice. When you see a highlighted card, pick the corresponding card from the right side. ます、ます、ます。ません、ません、ません。たいです、たいです、たいです。たくないです、たくないです、たくないです。ました、ました、ました。ませんでした、ませんでした、ませんでした。ません、ません、ません。たくないです、たくないです、たくないです。ませんでした、ませんでした、ませんでした。たいです、たいです、たいです。ました、ました、ました。ます、ます、ます。Good job. Are you feeling more comfortable with how this system works? Let's go back to the table again and review. This may look overwhelming, but they are just base verb plus 6 forms written out. Here is a tip for mastering this table. First, focus on memorizing the base verb plus positive form masu only. Go down the verb list and memorize as many base verb as you can in masu form. Once you learn the masu form, you just replace masu with one of the other 5 forms to express what you need to say. Remember, you can make them all a question form by adding ka at the end. Let's see some examples. Base verb for eat is 食べ、 so you memorize masu form first. 食べます、 Later, you can practice other 5 forms. 食べません。食べたいです。食べたくないです。食べました。食べませんでした。Base verb for drink is 飲み、 so you memorize masu form first. 飲みます。
Later, you can practice other 5 forms. 飲みません。飲みたいです。飲みたくないです。飲みました。飲みませんでした。Base verb for go is 行き、so you memorize masu form first. 行きます。Later, you can practice other 5 forms. 行きません。行きたいです。行きたくないです。行きました。行きませんでした。Base verb for go back is 帰り、so you memorize masu form first. 帰ります。Later, you can practice other 5 forms. 帰りません。帰りたいです。帰りたくないです。帰りました。帰りませんでした。Base verb for show is 見せ、so you memorize masu form first. 見せます。Later, you can practice other 5 forms. 見せません。見せたいです。見せたくないです。見せました。見せませんでした。Great job! You are done with the verb bootcamp number 1. This basic verb table includes over 100 action verbs. And you can make each and every one of them into a question form by just adding ka at the end. We encourage you to learn a new word every day, say it aloud many times so it comes out naturally without thinking too much. See you next time.